Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Hii ni Mwale Saa Moja na Kelvin. Na mpenzi mtazamaji, ujambo popote pale ulipo, ninaitwa Kiathi. Asante kwa kuungana nasi katika taarifa za Mwale Saa Moja. Ni siku ya 23 mwezi nao ni mwezi wa Agosti. Na mfasiri kwa lugha ya ishara ni Naomi Mathu. Karibu tukaweza kuandamana pamoja katika taarifa hizi. Tutanguliza na masuala ya kielimu na tunakuuliza na taarifa kutoka kaunti ya Kwale, ambayo kaunti ya Kwale imerekodi idadi ndogo sana ya wanafunzi waliojiunga na shule za upili katika mwaka huu mhula wa kwanza. 40% ya wanafunzi walifanya mtihani wa KCPE mwaka huu hawajajiunga na sekondari. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amewalaumu wazazi kwa hali hiyo. Magoha hata hivyo amesisitiza kuwa serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wanajiunga na kidato cha kwanza, huku akiwataka wazazi kuondoa dhana kuwa wanao hawawezi kuendelea na masomo kutokana na umaskini manyumbani kwao. The majority of the countries now are between 80 and 100. The average figure for the whole nation is at 85%, but the coast is not doing very well, and Kwale in particular is not doing very well. Kwale is at around 60%. That's why we are here. We are looking for the few children who have done reasonably well. In my view, as a teacher, 180 is a good score. So these two have just made it to a tight scholarship that I have for the very needy children. That's why I'm selecting myself, by seeing with my own eyes, which God gave me, to decide that the child is needy. And that is where we are. Poverty is everywhere. If it is slums, I think it is a mindset. Do you get the point? Yes. And I think the place for children is in the school, and the government has said so. So we shall take them to school. Yes. Unaelewa? Hiyo kukaa nyumbani hatutaki. So no teacher is allowed to turn a child away, especially the sub-county schools, which are day schools. May I ask the other Kenyans who are able to work together with those who are not able, because day secondary school is free. The government already pays for everything else, apart from the uniform and lunch. And for some schools, even in Kwale here, government also provides money for lunch. So can we work together and ensure that the children are at school? Niko na watoto watatu, walikwenda niwasomesha kamaliza. Sasa mimi nikashindwa na fees. Fees ndio ikanishinda, uwezo wangu kwa kidogo, sina kazi, babu yao hana kazi, niliwalea kutokea mvijidogo mpaka hivi. Sasa ndio na mimi vile ninapata msaada wa serikali, nashukuru, wanisaidie vizuri, wasome, wanisaidie kila kitu. Mwaka jana sisi tulikuwa na wanafunzi 86 waliofanya mtihani wa kidato cha 8. Kati ya wanafunzi hao 86, wanafunzi takriban 56 wameshajiunga na kidato cha kwanza katika shule za upili, na wale waliobaki ambao hawajaenda katika shule hizo, hawajajiunga na shule za upili, ni takriban watoto 31 hivi. Ndipo kwa nilisikia tumepata usaidizi, niliona raha, sababu nataka kusoma.
Chama cha United Green Movement kimeichangamoto serikali kutumia teknolojia katika kuwachanja watu chanjo ya COVID-19. Kiongozi wa chama hicho Agostino Neto ameitaka serikali kuiga mfano wa mataifa kama Rwanda na Ghana. Neto akisema watu wengi hukosa kwenda kazini wanapotafuta chanjo. Hata hivyo, Neto amepinga vikali hatua ya kuwasurutisha watu kuchanjwa, akisema kuwa watu wanafaa kujitoa kupokea chanjo hii kwa hiari wala si kwa lazima. Neto aliyesema haya wakati wa kikao na maafisa wa muungano wa kuwatetea walimu nchini NAT kutoka kaunti za Kisii, Nyamira na Kisumu. Mass vaccination that the teachers have been ordered to take. Whereas we allowed the government on its efforts to roll out a mass vaccination, this is something that they have been doing since Corona started in 2019. We, however, would like to see that the manner it is being done looks unchoreographed, unplanned for, and shows a government that is not thinking through its policies very well. We know countries like Ghana, countries like Rwanda, have had vaccinations being delivered to the various sectors in drones. That drones are given the amount of vaccinations that are needed per village. Drones and internet technology is used to determine the amount of vaccinations a village requires. In Kenya, teachers are still being forced to close down schools, to go to health centers and public health facilities, which places do not have sufficient vaccines. So we really think that whereas the government is doing the correct thing, even though it's too late, 2 years later, the vaccination program needs to be thought through properly. It needs to be coordinated, and it needs to employ modern internet technology and serious ICT, just like the countries like Ghana and Rwanda have done, so that we're not dual in everything we do in the manner of still forcing teachers to close down school, to go to public health centers where they not exist. Yes, we know Corona is with us, and everyone else needs to take preventive actions. The government needs to take everyone else through a proper counseling framework. The government needs to plan properly in terms of ensuring that everyone else gets vaccinated, but when they exercise their free will. Just asking kindly the health ministry to take the vaccines to schools instead of putting our teachers in jeopardy, lining up in health centers whereby there are no, even those vaccines are not there. They've been there for the last 3 days, and there is a concern that this disease is even going to be passed from one person to another because of what I saw in Nyamache the other day. So many teachers were there, and there were no vaccines. Education is a basic right enshrined in the Constitution, and forcing teachers to go to health centers to get vaccinated, leaving children without being attended to, is a violation of children's right that we will not accept, and ask the government that in their implementation of COVID vaccination, they must take into account the rights of our children to get education and attended to by the teachers. Tusalie katika masuala ya chanjo, na gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro amezindua mchakato wa kuchanja umma katika kaunti hiyo. Mchakato huo ulioanza mjini Thika unapania kuchanja takriban watu 50,000 katika kipindi cha siku 2. Kulingana na gavana Nyoro ni kuwa kwa sasa idadi ya wakazi waliochanjwa katika kaunti nzima ni 1145, na kusema kuwa katika kipindi cha siku 2 zijazo wanatarajia kuongeza idadi ya waliochanjwa hadi 200,000. Gavana huyo amewarai wakazi kujitokeza kwa wingi kwa kupokea chanjo katika vituo 103 vya afya kote katika kaunti hiyo ya Kiambu. Shukuru kwa maana umefanya jambo la busara sana, ili hata bodaboda, kwa sababu ndio wanahusika kwa kubeba wateja hapa Thika, na wanaweza contract hii virus kwa haraka sana. So mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa governor
ambaye anaelewa kazi ya bodaboda kama vile kazi zingine. Weza tukitumia mawaidha yako kuletea watu wetu wa Thika sub county an outreach ya hii vaccination. Your Excellency, kutoka wakati tulipata shida ya COVID mara ya kwanza March 2020, jana tulifikisha 14,400 wale wako positive. Sisi sasa ndio tuko Kiathi, tuko namba 2 kutoka Nairobi. Na ile kazi ambayo tunafanya tunategemea in another 2 weeks hiyo figure itarudi chini, na ndio tumeanza hii mpango ya mass vaccination. Kati ya leo na kesho tuna mpango ya kuvaccinate 50,000 people. So far tume vaccinate karibu 145,000 people katika Kiambu. Na tunataka kuendelea namna hiyo kwa sababu population yetu ni 2.4 million people. Wale ambao wako na umri wa 18 and above are 1.4. Kwa hivyo tunatarajia tukiendelea na hii mpango, ikifika December 80% ya wale ambao ni 18 and above watakuwa wamekuwa vaccinated. Tukisalia katika kaunti hiyo ya Kiambu ni kwamba wakazi wa kijiji cha Kiriko katika eneo bunge la Gatundu ya Kaskazini wameandamana kudai haki ya fidia yao. Wakazi hao wanasema ujenzi wa bwawa la Karimeno 2 umewasababishia hasara kubwa baada ya utumizi wa vilipuzi kusababisha kuwepo kwa nyufa kutani mwa nyumba zao. Wengi wa wakazi wamedai kuwa nyumba zao zilianza kupata nyufa huku wakihitajika kujizibia manyumbani ama kujizibia nyufa hizo manyumbani mwao. We in fact took our claims to the company, to the international, Kiathi international company, but the response was negative. We in fact were invited for a meeting at Kamwagi, which was chaired by the Deputy County Commissioner for Gatundu North, and we discussed this matter with them, and in fact I want to say that the results were still negative. That means they did not do anything, and up to this time they have done practically nothing to assist us to compensate for the damages. This is what we are now looking for. We would like the company to compensate for all these damages. They have been really using so strong explosives to break the foundation rock in that dam where they are building. And these explosives have affected the residents of this area because most of their houses and also other properties have been damaged by these explosives, which are causing effect from where they are exploding them up to 7 kilometers away from where they are. And for this reason, our houses have been damaged. For example, my plot or my house, this is in the Kiriko shopping center, plot number 4, has been damaged totally because the walls have been divided into parts, small portions, into smaller portions by those explosives with so many cracks. As you can see, some of these houses used to have tenants. Right now, nobody can take occupation of such a building because there's cracks all over it and there's a risk of that building collapsing at any time. So these people have lost their income. They are retirees, as I had earlier said. They have no strength to continue working. They have no alternative sources of income. So they're living in destitute and in very desperate conditions, thanks to construction of a dam that was supposed to benefit. Huku wakazi wa eneo hilo la Kiriko katika Gatundu ya Kaskazini wakiweza kubomolewa manyumba yao ama majumba yao na vilipuzi. Hali sivyo
huko Mtwapa ambako ubomozi unaendeshwa na matrekta ya ubomozi. Biashara za wafanyabiashara 250 kutoka Mtwapa nazo zimeporomoshwa kutokana na ubomozi huo ambao ulifanyikia jumba la Alibaba Shopping Mall kwa usimamizi wa maafisa wa polisi. Wafanyabiashara walioathirika wameitaka serikali kujukumika kwani hawakupewa notisi. Kulingana na baadhi ya waathiriwa ni kuwa maafisa wa polisi walisimamia kuendeshwa kwa ubomozi huo, huku akisema huenda ardhi hiyo ikawa inatumika na mabwenyenye kujinufaisha na kwa kutumia maafisa wa polisi. Lakini jana walipokuja usiku, polisi walikuja wakasimama pale, wakaja wakachungulia gate. Walipokuta gate imefungwa ndio wakaamua kuingia na ile bulldozer. Sawa, walipoingia ukweli hawajatusukuma, sababu alipokuja kwanza akamshika kijana wangu ule mdogo tunafanya kazi naye, wakamtia pingu. Na mimi pia nilipoingia hivi kwa sababu nilikuwa nafuata hapo nyuma, wakanishika, tulikuwa tumeenda pale. Lakini kutupusha hawajatupusha. Kenye tu ambaye hakutaka tupige picha, hakutaka tupige simu, wakatuambia tu kazi yetu tuko na wewe pia tunajua uko yako, lakini wacha kwanza tutimize yetu ndio baadaye tupate kujua mengine. Kwa kweli usiku wa leo saa 9 nimepigwa simu nikaambiwa vitu vyangu vyote vimeharibika, wakati hiyo pesa nilikopa jana kwa chama nikaenda kuchukua vitu. Hivi unavyoniona nimetoka kuzunguka nione nitamwambia nini mwenye nyumba na mwenye hiyo pesa. Nimepata shilingi 70 wakati ninadaiwa shilingi 80,000, na sijui watoto wangu wajukuu wangu ambaye hawajui hapa ni nani wanashinda hapa kwa soko. Kila wakati tumetegemea hii soko, hakuna cha kukula, hakuna chochote. Si asubuhi vile tumekuja, mimi nilijua ya kwamba ni soko tu imetingizwa, imebomolewa. My friend, tumeweka maraki, tumechukua maroni hapa, si laki moja wala 3. Tumeweka pesa wa mama wana biashara. Na watu walitarget zile vibanda ambao zimewekwa mali peke yake. Mbona mnaona hizi ziko empty hazijabomolewa? Wacha tuambie Mungu atutie nguvu. Mwenye alifanya haya, wacha Mungu amsamehe. Na hatujaona kiongozi wowote kutoka Kilifi County akikanyaga mahali hapa ajue ni nini inaendelea. Maana sisi kama wana Kilifi County, viongozi wangekuja watuulize wa mama ni nini inaendelea. Kitu kingine, hatujapewa notice ya kwamba hii soko ni halali ama hii soko amfai kukaa hapa ndani. Hatujaambiwa lolote. Wamekuja wamefunika mali yetu. Sasa ile kitu tunashangaa, kama ni vita kati ya mwenye soko na wengine hatuwajui ni kina nani. Wangepigana wao wenyewe, mbona wanaumiza mnyonge? Mbona wanatumiza sisi wanyonge? Watoto wetu watakula wapi? Watoto wetu wataenda wapi? Leo nitakuwa mgeni wako, utanikaribisha Magi, njoo kule kwangu. Next week utanikaribisha Magi, njoo kule kwangu. Pesa ya loan yote imelala hapa chini. Utalipa pesa ulipia microfinance. Wanajua mahali pesa zinaenda. Utakuwa mgeni wa nani? Leo utanishika mkono Magi, unanipeleka kwako, tutarara. Next week utanikaribisha mkono, utanishika mkono. Kwa hivyo tutaenda wapi? Sisi tunaita serikali kunasha na government, tafadhali. Njoo msikie kilio ya mama, njoo msikie kilio ya biashara wanyonge. Njoo msikie mtuvute machozi ambao tumelia. Tunataka haki yetu itendeke. Yes. Kwa taarifa hiyo mpenzi mtazamaji, twende mapumzikoni mafupi, usikwende mbali, tunarejea na awamu yetu ya pili ya taarifa hizi muda usiokuwa mrefu. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love.
Kwa zaidi ya miaka 15, kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Kwa majina naitwa Jerry Karorida. Mimi ndio nimekuibia hii wimbo. Ukitaka huu wimbo uwe sikiza tune yako, andika jina Skiza na capital letter, uspace, uandike 7186097, 7186097, utume kwa 811 na Mungu atakubariki. Je, umekuwa ukitafuta mahali pazuri ambapo unaweza kodishwa sehemu ya ofisi ya mabiashara? Suluhu la kudumu limepatikana. Jewel Complex ni jumba lililoko katika eneo la Roysambu Roundabout mkabala na TRM. Jewel Complex ni jumba la kisasa ambalo limejengwa kwa ustadi likiwa na sehemu kubwa ya kuegesha magari, stairs za kukuwezesha kufika orofa tofauti tofauti na lift ni za kisasa ili kukuokolea wakati. Kuna sehemu ambazo unaweza weka biashara yako na pia nafasi kubwa za ofisi zimetengwa. Kuna nafasi chache zilizosalia kwani tayari 80% zimekodishwa. Usalama ni wa kiwango cha juu na pia kuna maji na stima na backup generator ili kuhakikisha kuna umeme kila wakati. Usafi umezingatiwa na pia malipo ni nafuu yenye kiwango cha uwezo wako. Fanya hima ili kutoa sehemu chache zilizosalia. Kwa habari zaidi na pia kuelekezwa, piga simu nambari 0736 783 689, 0736 783 689. Jewel Complex, hapa ndipo. Tulikuwa tu tunasamshiwa maji. Hata tulikuwa tunaweka shubi, ile shubi ya kuweka chakula. Ndio hiyo maji ipate ile ladha. Ndio tuweze kukunywa na tuingie, ndio tuende shule. Kazi yako ya kwanza ilikuwa ni kazi ya mjengo? Ya kazi ya mjengo. Alafu kutoka hiyo kazi ya mjengo mimi nikaendelea tu na kung'ang'ana na kuhasu. In fact kama hawa mababa wangu na mayaniko. In fact mayaniko kama mzazi ametoka huko, ametoka sehemu za Murang'a na my father ametoka Kahuhia. So wote wametoka Murang'a. Lakini hawa watu wote wamekuwa pamoja. Hakuna mtu ametusaidia kwa sababu walikuwa tu wanatucheka. Next on Mama Yangu. Hebu shuka, kuna wamama wanakuja chama huku na sitaki wakukute hapa. Ni wamama wanakuja juu ya mti si? Naonelea hizo pesa mnipatie tu. Mimi ndio nilikuwa nikule chama leo. Mimi ndio namba 7. Nimepangia hizi pesa. Na ukienda kuuza sio uende unyamaze hapo. Niwaze kusema 10 avocado ama unauza pesa ngapi? Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Baada ya kutoka masokoni, tumerejea katika awamu yetu ya pili ya taarifa hizi, na tunatanguliza na taarifa ambayo ni taarifa kutoka mahakamani ambako mshukiwa wa mauaji ya kimbari Evans Juma anatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatano wiki hii. Mshukiwa huyo atafikishwa katika mahakama ya Moisbridge katika kaunti ya Uasin Gishu ili kufunguliwa mashtaka. Anadaiwa kwamba amekuwa akiwaua watu bila ya huruma. Na katika taarifa nyingine inayofungamana na hiyo ni kwamba mwanamume wa miaka 20 anazuiliwa na maafisa wa usalama katika kituo cha Kabras, eneo bunge la Malava katika kaunti ya Kakamega kwa tuhuma za kumkatakata babake mzazi hadi kufa usiku wa kuamkia leo. Inadaiwa kwamba mshukiwa Jacob Mulama mwenye umri wa miaka 20 alimvamia babake Patrick Muchumbalo almaarufu Kompyuta usiku mwendo wa saa 3 kwa upanga bila kuwepo ugomvi wowote. Wakazi wanasema hili si tukio la kwanza, kwani mshukiwa aliwahi kumkatakata mamake kwa upanga usoni, japo juhudi za familia kutaka achukuliwe hatua ziliambulia patupu baada ya mamake kukataa mshukiwa asitiwe mbaroni. Wakazi hawa sasa wanataka serikali kuhakikisha kwamba anasalia gerezani baada ya kumkatakata babake hadi kufa, wakitaja utumizi wa mihadarati kama bangi kama chanzo cha tabia yake potofu. Alipita huko kwangu mwenda wa saa 2:30 akapika sauti pataye, na kumbe huyu mtoto alikuwa sasa ametoka kwa nyumba, akangoja baba yake na panga akamkata. Anapika wote. Naambia huyu Semeki, saa hii usiku unakuchanga kwangu kweli? Semeki huyo anasema sasa leo nakuja kwako. Sasa huyu Semeki anaambia mkalama yako napika papa yake. Saa hii Nga basingire mara balekeba manyombo lijiboda. Alikuwa amemkata, ni kama alikata paka akafika kwa scalp. Because ule alijaribu kupanguza na cotton wool, damu ilimwakika mingi, ilimwakika sana. Na nikajaribu nikafunga na pamba, nilifunga kichwa yake kama kilemba ndio at least nizuie damu afike hospitalini. Lakini hali ya Mlamwa ilikuwa mbaya. Nilikuwa anamwangalia Mlamwa ameisha nguvu, alikuwa anajaribu kuongea haongei. Kwanza ananikata mimi kwa kichwa. Mlikuwa mmezozana? Hapana. Sasa mkachukua hatua gani vile alikukata wakati huo? Sasa anatoroka hapa, anaenda huko Malava, anatoa mangua, anatembea uchi. Ni taarifa ambayo ni ya kutia wasiwasi. Wanasema ya kwamba dunia imepasuka. Bila shaka kama mwana atamuua mzazi wake, basi dunia imepasuka. Tuachane na hayo. Na watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Migori wameitaka serikali kuwasaidia kujikimu kimaisha, haswa kutokana na makali ya janga la COVID-19. Walemavu hao wametoa wito kwa serikali kuu na ile ya kaunti ya Migori kuwapa fedha za walemavu kama ilivyokadiriwa, wakieleza jinsi wanavyonyanyaswa wakati wa kusaka huduma za kimsingi. Wakiongozwa na mwenyekiti mpya wa muungano huo katika eneo la Kuria ya Magharibi, Newton Joseph Nkonya,
Kenya. Walemavu hao wameitaka serikali kuwafikia takwa la uwakilishi ambalo walemavu wanafaa kuwakilishwa kikamilifu katika vitengo vyote wakati wa kusaka huduma za kimsingi. Walemavu pesa zao zinatengwa kwamba ni za walemavu, lakini kwa hiyo budget hatuoni walemavu wakiwakilishwa vyema kuhusiana na hiyo allocation ya walemavu. Mlemavu hata mmoja hapa Migori County hajawahi benefit kutokana na pesa ya county government kuja kwa mlemavu. Walemavu wako na vikundi mingi, lakini sasa hakuna walemavu wanawakilishwa huku. Upande wa county government, ule mfuko ambao uko pale kwa ajili ya walemavu, ni kina walemavu gani ambao wamepata, ambao kwa kweli tunaweza kuambia kwamba walemavu wamefaidi kutokana na huo mfuko? County government imetulenga. Hakuna kitu chetu kwa county government, hata iwapo wakati wa UN International Awareness Day ya disability, International Disability Day inafanyika tarehe 3 mwezi wa 12. County government haijawahi tokea kutunga mkono, hata kuchanga, hata kuonekana tu, hata kuhutubia. Wametudharau na wametuacha nyuma. Tunaomba tufanye kazi pamoja. Pia katika mambo ya inclusivity na representation, tunaomba au ningependa county government iangalie all boards, iwe ya finance, public service board, ya public works, tuwe na representative wa disability ambaye ameteuliwa na vikundi vya disability, so that anaweza kuwakilisha malilio yetu huko na anaweza kutoa hapa habari akatuletea. Personally, kuna watu wengi watoto hawapati, hasa upande wa maskini. Kama raundi hii kuna watu walikuwa wanachukuliwa na scholarship, mtoto maskini anaachwa, lakini yule tajiri anachukuliwa. Sheria yenye wameweka pale ni ngumu, na walemavu ni watu wataivu wenye unapata penye wanataka sheria ambazo wanataka, unakuta hata saa ingine mumeanza juzi ili watuinue walegeze zile sheria. Na ya pili, tukiomba hao wakubwa wa county pia wawe wakifika huko mashinani wanatembelea vikundi mbalimbali, ndio wanapata maoni yetu na shida zenye tuko nazo. Tunaomba vifaa vya walemavu vimekuwa gharama kali sana. Unataka hata fimbo ya kununua unaambiwa 7,000 na 7,000 hata 1,000 hauna. Kwa hivyo tunaomba vifaa vya walemavu tafadhali virudishwe chini, gharama iwe chini, au ikiwezekana tu tunapewa free. Tufanyiwe ile kadi inaitwa Universal Health Care, ili kwamba mgonjwa mahali popote alipo au mlemavu aweze kwenda kwa hospitali yoyote atibiwe na aende mahali anaenda, kwa sababu sisi hatuna pesa yoyote ya kwenda kulipa kwa mahospitali. Na upande wa social services, ningeomba pia hao walemavu waje waregister vikundi mbalimbali, na kuna ofisi yao ya disability kule kwa county. Watembee, kuna misaada inayopeanwa mbalimbali, wajaze hizo fomu, waletewe vifaa kama vile hizo vifaa za kutembelea, hizo wheelchair, viatu na maneno mengi kabisa yanafanywa kule. Wanaojiendeleza katika biashara, kuna hiyo ofisi ya disability, ukiingia kule utajaza fomu, mtapewa, unapojaza fomu utaongea kule, utasaidika kujaza fomu hata ya kuitisha mashini ya welding, cherehani, ili kujiboresha katika maisha. Na hatimaye ni kwamba afisa mmoja wa polisi katika eneo la Njoro katika kaunti ya Nakuru amemuua mpenziwe na kisha kujipiga risasi. Afisa huyo wa polisi anadaiwa kwamba alimuua msichana huyo na kisha kwenda katika kituo cha polisi alikofanya kitendo cha kuweza kujiua hata yeye. Around 00:23 hours, the Njoro Sub-County Hospital Administrator called the OCS Njoro Police Station, informing him that there was a patient by the name Mary Nyambura, aged 29 years, who had come to the hospital to seek
medication, whereby she came after her having been assaulted by one person whom she claimed that she was his boyfriend, and on that when the hospital administrator was attending the patient, one person appeared in the hospital while armed, only to come to understand that he was the very person who had assaulted the Mary Nyambura. The officer was armed, the person was armed, and from there, the person who was armed was identified as Bernard Sivo, a police officer stationed at Njoro police station. After him entering the hospital and getting the patient, he shot the very patient several times using the AK-47 rifle. Before that, the officer at the station had taken over the duties at the station as the cell sentry, shift number 3. So while at the station, after having taken over the duties, he excused himself that he wants to make a call outside the report office. Then after a while, he came back to the station while appearing to be wild and shooting aimlessly. From there is when we came to learn that he had killed one patient at the Njoro sub-county hospital. So when he came to the station, when he went straight to his house, where he informed his wife that he had killed the person whom she has a different with. Yeye alikuwa rafiki ya huyo mwanamke yule ambaye ameua, so walikuwa nakosana na bibi yake mara kwa mara. So akakuja akamweleza kwamba huyo mtu ambaye mnasumbuana naye mmemaliza. Hapa akapika risasi moja. Baada ya kupika risasi moja, bibi akatorokea usalama. So from there, akapikia OCS alisikia hiyo mlio, akamsia wache. Akiwa anatoka kwa laini, akiwa anapita nje nyumba ya OCS, akaeleza OCS anapita hata sikia risasi. Akapika risasi kadhaa. So from there now, he came in front of the report office, akakaa pale kwa shade nje, almost 50 meters in front of the report office, whereby you could not have a chance kuingia na utoke. So the station was temporarily taken hostage. So officers were mobilized. After the mobilization from all quarters, and after him realizing that the situation is not good on his side, is now when he shot himself. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuwa nasi. Shukran za dhati kwa sababu ya kuungana pamoja nasi hadi mwisho wa taarifa hizi, ikiwa ni saa 2:23. Basi tufungie jamvi letu la Mwale Saa Moja hapo. Liko kwa niaba ya kaka Francis ambaye mtaungana naye siku ya kesho. Mimi naitwa